Jeondding has always made a name for himself. Il a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il est capable de s'adapter. 네, 그는 충분히 우승할 수 있는 실력을 갖추고 있기 때문에 프랑스에서 토너먼트를 3번, 4번 정도 했었는데 3번 다 2등을 했었거든요. 이번에는 꼭 열심히 해서 우승을 목표로 노력하도록 하겠습니다. 우선 철권 같은 경우는 이제 한국에서 철권 태그 1이 너무 유명했어서 그때 이제 남자라면은 다들 했었어가지고 철권이라는 걸 그때 처음 알게 되었고, 그리고 이제 나중에는 이제 제가 이제 20살이 되고 나서 취미를 이제 철권으로 시작했던 것 같아요. 원래는 이제 스타크래프트 1 프로게이머가 꿈이었었는데 이제 그걸 포기하고 나서 그 뒤로 이제 했던 게임은 철권이었고, 그리고 이제 제가 철권 프로게이머를 이제 하려고 했던 이유 중 하나는 이제 JDCR 선수가 제 친구였는데 그때 이제 먼저 프로게이머가 되어서 나도 도전해보고 싶다 해서 이제 그 뒤로 도전하게 되었습니다. Quand on rejoint le Versus Fighting, on avait un petit héritage avec quelques titres sur Street Fighter, mais on n'a pas été une équipe qui a véritablement, on va dire, marqué l'histoire de cette catégorie de jeu. On s'est dit, il nous faut quelqu'un qui l'incarne, qui soit emblématique sur un jeu qui nous parle. Et Jeondding'S, même en étant peu connaisseur du Versus Fighting, c'est quand même une marque quelque part. C'est quand même un visage, comme quelqu'un qui est là depuis tellement d'années. When I started talking to Jeondding, there was something special in our conversation. You can feel his passion straight away. Not only have I done the research on his recent success and how he has been behaving in fighting game tournaments, but when we started talking, I really could tell that it's someone who truly cares. And when we looked into expanding into new games, something that I also care about a lot is that we have players that actually care to be part of Team Vitality, right? Et ça a été un peu une évidence en se disant, voilà, ça va être important d'avoir quelqu'un qui peut se projeter chez Vitality et qui va valoriser l'apport aussi qu'on va lui amener, quoi. Donc ça a été finalement un mariage qui s'est retrouvé être une évidence et qui, au final, est là pour durer encore de longues années. When we signed him, I was optimistic that it would be a great fit, but I never imagined it to be that great of a fit where he is such a great ambassador for Team Vitality, and there was something special in the air when we started talking, and it turns out. 원래 이보라는 대회는 되게 명예롭고 큰 대회여서 항상 중용했었는데, 이제 지금은 이제 바이탈리티에 들어가고 나서 이제 프랑스에서 열리는 이제 첫 이보기 때문에 지금은 저한테는 더 큰 의미인 것 같습니다. Jeondding'S, ça a toujours été un joueur un peu spectaculaire, vraiment à faire le beau jeu, la culture de la prise de risque dans les persos qu'il joue. Et puis tu le vois dans son comportement, dans les blagues qu'il fait, dans ses sourires. C'est vraiment quelqu'un de très agréable à fréquenter. Congratulations, Mr. Vitaly. You have your tickets? Are you ready for tomorrow? Yeah, of course, I'll do my best. Nice. But a little bit nervous. Hello! 약간 철권에는 이런 팬 문화가 없는데 바이탈리티 팬 문화가 약간 조금 다른 게임이랑 좀 다른데. Avoir un Evo en France, déjà, c'est une reconnaissance du savoir-faire européen en termes de tournois. On a plein de tournois qui ont su paver le chemin pour qu'aujourd'hui, on ait l'Evo en Europe. L'open bracket, nous, c'est un peu un trésor. C'est comme ça que nous, on s'est construit. Le côté communautaire vient du fait que n'importe qui et sa grand-mère puissent s'inscrire à l'Evo et devenir peut-être champion ou championne d'Evo. Et ça, on y tient. C'est très important que les amateurs et les pros interagissent ensemble dans des moments compétitifs comme cela, parce que ça montre aussi que ces joueuses sont humains. Tu peux te
posé sur n'importe quel setup, tu vas peut-être avoir un mec très fort poser ses fesses à côté de toi et dire tiens viens on dose parce que lui il a besoin de s'entraîner ou whatever. Et ça c'est quelque chose de cool, c'est quelque chose qui existe peu dans les autres e-sports. En fait, souvent les jeux individuels, on a souvent tendance à les mettre comme ça en open, là où les jeux par équipe, eh ben, ça va très souvent être de la qualification ou de l'invitationnel. Donc là, ça nous fait plaisir justement d'avoir ça et ça permet d'avoir une mixité, une grande diversité de personnes présentes ici. Et du coup, que tout le monde ait l'impression de participer à la fête, ça a toujours été ça le jeu de combat. Nous, on veut être le plus large possible et accueillir le plus grand nombre de personnes possible. 지금 이제 좀 그러니까 원래는 미국, USA 쪽이 좀 철권을 많이 잘했는데 요즘에는 확실히 유럽 쪽 플레이어들이 확실히 좀 잘해지는 것 같고 왜냐하면 방송 경기 워낙 많이 했어가지고 뭐 스트레스 받거나 그런 건 없고 빨리 경기를 끝내고 쉬고 싶습니다. Et là, je pense bien qu'il est en train de le faire. Il est totalement en train de le faire. Et tu vas faire Noki, et oui! Et oui! Il va totalement chercher le premier match. Oh, et ça c'est Wi-Fi, le spacing! Le spacing de Jeondding'S. C'est FT2, donc on est déjà sur le match décisif dans cette rencontre entre Aspire GK, l'Italien, et Jeondding'S. C'est le 1-2-3, l'ouverture en bas, on n'a pas pu récupérer du côté d'Aspire, le mix à combat. La prise de risque, hein. Attention, parce que là, il y a beaucoup de PV récupérés sur ce hit engager de la part de Jeondding'S. Et en plus, c'est le point, pile poil le point. Ça va être quelque chose. Utiliser les steps. Le mur une fois. Est-ce qu'il va le casser? Non, il ne le casse pas, il le garde pour derrière. Le long son Et c'est gagné que Jeondding'S qui sécurise. Ah, il peut souffler, hein. 첫 번째 데이 1인데 첫 번째인데 이제 파이널에서 첫 번째 경기를 지고 나서 살짝 위험했는데 그래도 이제 첫 번째 풀 잘 끝났고 이런 이제 3일 동안은 내일은 대부분 두 번째 날이 굉장히 중요하기 때문에 내일 최대한 쉬지 않고 위너로 3일차에 메인 무대에 설 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 기억에 나는 거는 작년 EWC에서 이제 페이지 1에서 전띵 선수와 두 차례 경기를 했었는데 매우 자랑스러울 것 같습니다. 그가 있기 때문에 지금의 제가 있는 거라고도 생각이 듭니다. 물론 이제 다른 팀이고 적으로 만날 수는 있지만 그래도 제게 이제 큰 힘이 되어준 형이기도 하고 이제 항상 연습하면은 제게 언제나 큰 도움을 주셨던 형이기 때문에 당연히 우승하면은 저도 많이 기쁠 것 같습니다. 안녕하세요. 오늘 데이 2고 데이 1 같은 경우에는 그래도 조금 쉬운 편인데 데이 2가 되게 중요하거든요. 이 TWT 대회 때는. 그래서 오늘은 꼭 열심히 해서 좋은 성적 이뤄서 데이 3까지 가서 탑A 무대에 꼭 설 수 있도록 하겠습니다. En fait, Jeondding'S, c'est un joueur avec vraiment énormément d'expérience. Faut le voir comme ça. C'est quelqu'un qui traverse les Tekken et c'est quelqu'un d'extrêmement respecté. Surtout qu'il vient quand même d'une des régions les plus fortes du monde, la Corée du Sud. Quand je le vois 100% aller en top 8 et je le vois absolument aller en grande finale. Il arrive en fait à dégager quelque chose de calme, de patient quand il joue à Tekken 8. Et ça, c'est là-dessus que les grands joueurs gagnent parce que Tekken 8 c'est un jeu qui peut parfois rendre un peu fou. Oui, bien sûr, pour Jeondding'S. Et là, ça se passe très bien pour l'ami Jeondding'S qui met la pression avec Salina. Oh là là, là-bas. Et c'est parti. Ouais, tu vois, le mix-up derrière, il dash, c'est tellement violent avec le dash. Il n'y a pas de possibilité, et en plus le spacing là maintenant c'est bon. Car au moment où on se disait ouais on joue bien le corps à corps, il se mettait tout à poil à la bonne distance pour commencer à faire ce genre de choses. Il a très bien réussi à faire changer le game Jeondding'S là-dessus. Peut-être à deux doigts de pouvoir remporter. Les géants sont là pour retourner la Allez, 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 allez.
Jeondding'S qui est ultra vite. Oh, très bien ça. Le petit duck là, le bon réflexe qu'il a eu. Et le step duck, et voilà. Il avait des rôles assurés là. Ouais, Ouais, c'est gratuit là pour l'instant pour Jeondding. on a joué ça. Le déplacement. Ah ouais, moi aussi je sais faire des galipettes. Ah, c'est magique. Moi aussi, je sais Moi launch. aussi. Et en plus de ça, j'ai mon hit. Est-ce qu'il balance des crame tout? Exactement. Il veut sa victoire, il veut son niveau. Moi, on a découvert comme beaucoup en top 8 de niveau 2018-19. C'est avec que c'était. Jeondding is an incredible teammate. I couldn't ask for a better teammate, honestly. He's a really good dude, awesome player. Looked up to him for a really long time. I met him years ago when I was around, I think, age of 12 is when I first played him in tournament, and that's where we really got to meet each other. But ever since then, I've always looked up to him. He's an incredible player, incredible guy, and it's awesome having him as a teammate. Who do you want to fight? Who do you want to fight? Yeah. Grand final? You? King Ray, c'est typiquement une nouvelle génération, parce que King Ray Junior vient de King Ray Senior, qui lui aussi était un joueur de Tekken à l'époque. Et du coup, King Ray, qui a 19 ans, il a 19 ans d'expérience sur Tekken en fait. Et c'est pareil, quand Vitality l'a signé, j'étais vraiment très content pour lui parce que c'est un bon gamin. Et il avait attrapé sa qualification à l'EWC dès son premier tournoi avec Vitality lorsqu'il avait remporté le Bruxelles Challenge. J'étais vraiment refait pour lui et je lui souhaite vraiment que le meilleur avec sa Asuka. Clairement pour lui finish juste après. Et on a très souvent Claudio, mine de rien, qui est le premier à arriver au mur. Ouais, avec un AK encore une fois dans la panade, un King Ray Junior qui va peut-être, oui, avec un dash, il va pouvoir, même pas besoin de dash, il va au sol. Ligne de... Allez, le power crush. Un truc qu'il n'avait pas beaucoup utilisé, hein, le power crush, mine de rien, sur la première manche. Donc on commence à utiliser d'autres options dans la move list de Miss Asuka, alors que AK est complètement acculé. Allez, oh, le toc il était magnifique sur la fin. Alors là, on peut rien lui enlever à King Ray Junior. Perfect. Deux points en plus, hein. Encore et toujours. Oh, Sabaki, le Sabaki en option select sur le follow-up. Et la victoire impériale de King Ray Junior qui pop devant son public. Les ultras de Vitality qui sont présents. Message, thank you guys for, supporting, cheering, and, just giving me the energy I needed to be able to overcome my demons and make it to where I am right now. Thank you guys. 이제 데이2 한 경기 남았는데 꼭 이겨서 탑8을 가고 싶고, 제가 원래 여기 왔을 때 제일 첫 번째 목표가 탑8 무대에 쓰는 건데 탑8 갈 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. Voilà. Eddie versus encore un autre Yoshimitsu. Pour lui, c'est bien là, j'aime bien ces ambiances où il y a deux camps qui s'affrontent. Le jab float de Jeondding, qui drop, attention, hit smash. Et le petit low dans les jambes pour finir de la part du joueur coréen de la 3D. Il reste une dernière touche, mais il peut revenir, attention, hein, Jeondding. Il peut totalement revenir, hein, ici, on continue de pousser. Il revient, Jeondding. Les calculs sont pas bons, Ami. Ouais, gros engager trouvé ici de Jeondding, les plus vraiment corrects toujours. Idage pour convertir sur le float. Beaucoup de scaling. On va essayer d'aller chercher le mur pour pouvoir avoir le combo qui tue. Bien sûr, ça tue. And I still think about it. Smash. Exactement sur la même phase que le dernier match. Encore une fois, on a le hit, on se laisse qu'on dépense, on ne le dépensera pas. Il est très prudent, attention de le côté, on va aller chercher un sweep. Attends, Amil, il prend le lead. Attention, 10 secondes. Le sweep. Oh, encore une dernière touche peut-être pour Jeondding. Au moins de coup, il reste pas Jeondding. Jeondding, deux joueurs Vitality sur
슈퍼 해피. 오늘 데이2가 끝났고 오늘 정말 좀 많이 걱정을 했었는데 좀 게임이 잘 돼서 지금 탑의 위너에 올라갔고 내일 보시면 저기 메인 스테이지에 쓸 수 있게 돼서 굉장히 기쁩니다. 그리고 이제 킹레이 주니어 같은 경우도 제가 정말 어렸을 때부터 봤는데 킹레이 주니어 선수도 지금 탑을 만들어서 내일 탑의 무대에서 같이 설 수 있게 돼서 되게 새롭다? 약간 이 선수가 정말 어렸을 때부터 철권을 했었는데 여기까지 저랑 이제 같은 무대에 설 수 있게 돼서 되게 행복하고 같은 팀인 것도 이제 되게 자랑스럽습니다. 그리고 내일 최선을 다해서 우승까지 해보도록 하겠습니다. 오늘 이제 데이3를 이제 시작하는데 이제 1시간 뒤면 저 뒤에 있는 무대 탑에이에서 경기를 하거든요. 그래서 제가 여기 맨 처음에 왔을 때 최소의 목적이 저 탑에이 메인 무대에 서는 건데 메인 무대에 쓸 수 있게 돼서 되게 행복하고 최선을 다하도록 하겠습니다. 네, 그는 충분히 우승할 수 있는 실력을 갖추고 있기 때문에 Coming all the way from South Korea. Give it up for Jeondding. Aspire JK was one of the matches of Evo France for me versus Jeondding. Wow, it was such a crazy set, and I'm glad that we got to see it. He's a pro at that. He gets the big wall splat. He does have, he has no resources left. But the wall, once again, tries to sneak in the low. Great punish here by Yo, the handstand 3+4 there as well. Go for the +9, go for the plus frames. Goes for the relax. And 34 make him pay for moving in the backfield. It's gonna be round number 3 to Jeondding. Yo, that was incredible. Gets the knockdown, 8 seconds left on the clock, trying to make something big happen. The down 4-1, he finishes the string. Oh my knee, God. and the big combo conversion with 2 seconds left on the clock. Jeondding, that is composed. Yeah, but now his back is against the wall. Oh wow, down 4-1 string. The 2 throws with best Kane and Trench. 2 rounds in the second game. There is no way he brings it back. He's got life to recover. A lot of he's got rage. He gets the hit, and only 7 seconds left. He gets out of the way. The only thing that can stop the clock is a rage or a double combo for Kane and dance. The dance second. Yo, just take back, spit it in his face. Let's go. All right, Yeah. he burst. Wall's right there. Yeah, all the way to the wall. Oh, wow. What a spin. Didn't get the hit, though. Now his back's to the wall. He gets the combo starter. Big Dex on the board. Big hit. Kane and Trent, and look at how much life he's recovered. He's almost got a full bar. Jeondding in trouble. Yo, Kane and Trent needs to mix it up here. That's what I like to see from Kane. Drops it though. He's still. Oh, what a. What interrupt the wall splat at that. Kane and Trent on the board. 1 game apiece. They're the lows. You were talking about it. Okay. Yeah, what's the mix up here? Okay, goes out of stance, and Kane and Trench is just not budging. The defense has been working out, but you can't do it through a throw. You can't break throws, and still gets the round. Jeondding cannot be stopped right now. Yeah, no blinking from Kane and Trench. There's the heat burst time. Both of these players are playing at 100 miles per hour. The decision making that they're both doing. Oh my God, the handstand launcher. He's not going to be able to kill. But Kane and Trench is in trouble. This is looking like a round 2, game 3 scenario. And another exchange could be curtains for Kane and Trench. Puts the sword up. Dangerous play. The 1-1. Looking for him to get up. He says, oh, he still got clip. Breaks the throw. Yo, 8 seconds remaining still. Anyone's game. Finishes the string. The 1-2-3. Jeondding 1 round. He needs to do something different. What he's doing right now is not working. The defense is crazy on both sides, bro. Okay. Big track move right there. Hoping Kane and Trench trying to side step. Oh, he's going to get the guaranteed stuff after this as well. Yo, engage. Let's go. And look, Kane and Trench did such a great job of not letting Jeondding play the game. And now he's got the counter hit flash. Yeah, that was really important for Kane. He needed that. If he wants to make a comeback, he has to make the comeback now. Jeondding with those spring kicks. Final pixel remaining. And Jeondding takes it.
guys. It's gonna be Oscar versus Eddie. Fergus going up against Jeondding. Yo, winners finals action here. The crowd is going crazy already. But the wall messes up the combo. Down 4-1. Can-cans, that's what I like to see. Can-cans and back threes early on as well. And side there 3+4, catching him again here. He's gonna be able to get a combo. He's gonna be able to get a combo. And you're right, like I said, aggression can get you in trouble, but he drops the heat burst. Doesn't stop the offense. This is exactly what I'm talking about. Jeondding will push, liquidate the damage. No, time might be a factor here as well. 20 seconds remaining. Full crouch mix gets the plus frames. The delay on the string, and another one just calls for the fences. Big launch on the side. 10 seconds left on the clock, but there's still another exchange that happens. Don't overextend. We've seen what he's gonna go for. Counter hit. Didn't believe in the slip hit. Razor's gonna hit! And now Fergus has an opportunity. Isn't gonna kill. 7 seconds left on the clock, but it's frozen. That was so good. Oh, and the down 4 into Rayjar working here against Jeondding. What's he do, Steve, though? 4-4-3. No! Goes for the low after the throw. Jeondding still one more. Oh, nice engager, and he gets the wall splat. He's gonna have a heat resource right behind it. This place is gonna explode, Steve. In a second, it's gonna explode, Steve. Are you ready, Steve? Fergus has an opportunity to close out the round, and you can hear it. The explosion just happened in the background. It's the crowd. It's Grant. These guys are thinking 100 miles per hour. It's like so many decisions there. Mix up into mix up again. And the down 4-2. Fergus is on his last block. Just then charging. Oh! Just picking them apart with some of these options. Almost had the sidestep there. Interrupt, engage. Very nice. Goes for the plus range. Oh! Handstand launcher. Handstand 3+4, so good. Failed a little bit because of the flow. The Jenga power up. Close to the ring. Heat dash. No resources left outside of rage, but we're not there just yet. God, this is so tense right now. Oh, he went for the launch, but it's more low again. And that's gonna be the end of Fergus. Fergus gonna go down to the 프랑스에서 열리는 대회는 어떻게 보면은 저한테는 지금 한국에서 열리는 대회보다 더 중요하다라고 생각을 하고, 제가 이미 이제 프랑스에서 토너먼트를 3번, 4번 정도 했었는데 3번 다 2등을 했었거든요. 항상 댄이나 많은 팬분들에게 약속했던 것처럼 꼭 트로피를 좀 저희 팀한테 전달해주고 싶은데, 이번에는 꼭 열심히 해서 우승을 목표로 노력하도록 하겠습니다. Let's go! Grand Finals is about to begin. It is best of 5. So as you guys know, there has to be a reset on the side of Arslan Ash. And like Liu Kang said, he knows what's on the line. He's prepared to do so. Well, look, I'm gonna tell you right now, Jeondding looking like he's in trouble with his back to the wall. The Nina on display here for Arslan Ash. And look, just like that, we close out round 1. He knows he needs a reset. He knows he... Plus, in high-level Tekken gameplay, it seems like they're playing a completely different game. When someone can whiff punish 100% of the time. Yeah, bro. Yeah, trying to be more aggressive, taking more risk, and I think this is what you need to do against Arslan. You have to make sure your moves are at least blocked, be in that range. Again, 2 big lows, and it takes the round. So the crowd rush jumps hard right here. Tried to use that quarter circle 4-3, gets the Majinga power up. The wall damage not going to be enough. Down jab. Takes his turn back with the heat smash. What's the guess? Got 15 seconds right in. What a block. Handstand punish. No. My God. Oh my God. The to get through. Yeah, he's got the Majinga power up already. And then the big stuff coming out now. Okay. Oh, he ducked it. So unlucky. And no interrupt. Sidestep 4.
The jab out of the air, and like you said, he completely changed up his offense. A lot more punch. Nothing even special, just a 10-frame 1-2s, making it count. Vitality, showing the support, making noise. Good chunk of signal for playing like this. He is so sick. Wow. The way that he's playing is so good right now. The time though. No rage art, because he doesn't have heat. Excuse me, because he doesn't have rage just yet. Oh! 3 goes from the win. The crowd erupts. Vitality. Oh, is that gonna? Yes, interrupt. Sidestep again. Why was Arslan ready to have a rebuttal? The down 4-2 string to close out one more round. Yeah. Oh. Goes for the low here. Austin Ash is looking to reset the bracket. Is he gonna do it? Reset. We have it. Evo France Arslan Ash has a chance now. He literally has to win 3 more games before Jeondding gets 3, and it looks like it's completely possible. 우선 뭐 어떤 경쟁하는 뭐 직업을 가진 선수들은 다 똑같다고 생각을 하는데 뭐 항상 잘할 수는 없다라고 생각을 하거든요. 근데 잘할 때나 못할 때나 항상 잘할 수 있다. 다음에 더 좋은 성적 낼 수 있다. 응원해 주시는 팬들한테 너무 감사하고 제가 잘할 때도 있고 못할 때도 있지만 한결같이 항상 뒤에서 응원해 주시는 이제 팬분들한테 너무 감사하다고 전하고 싶습니다. Oh my god. Oh my god, what a low block! Okay, still not enough because of the covered life, and then the sneaky low, Jeondding trying to take it back. One straight again, getting the low J. He's had so much success with that as well. And that low as well, it seems to be unblockable. It always hits. Speaking of a blockable low, Jeondding's option. Oh my god! Oh my god! Steve, there's no way! This is so low! Oh my god! Jeondding! Jeondding! Oh, I'm out of there. Almost got the hit. Oh my god! Taste the Steve. Oh god, he got the wall split. There's no way! There's no way! He cannot kick the Hardest part of the game right now, though. Downward one's presses a button at the end there. He's doing strings. And this combo could send us to a final game. Tekken 8, top 8 for Evo France 2025. We're excited at that as well. Oh, nice hit for Roger. Jeondding can close out. Tie of the game. He's holding on. He is holding on. The Bristol. The low starting to add up. Oh my god, what a punish. 15 seconds left on the clock. What are you going to do with it? Can't even speak anymore. I got you. The low, mouth block, Arslan Ash, a series away, a situation away. One hit. Oh my god! One. Arslan Ash. Second time over. You can't deny it. You can't say anything else. The best in the world is here. And for 7 times, an Evo champion, twisted fingers, Arslan Ash. I can't believe what I'm just witnessing right there. Maybe we were done, and it's the only way. And I knew it from the start, so I don't complain. It's you who are running that pressure. Last question. Yes. If you have a message for the little Johnny, what do you want to say to this little man? 지금 너가 하고 있는 게 되게 잘하고 있고 너가 정말 행복하게 네 일을 하면서 잘 살고 있는 것 같다. 좀 그때 어렸을 때 좀 더 노력을 좀 어렸을 때부터 좀 더 노력을 열심히 많이 해라.
오늘 데이 3까지 와서 타바이까지 무대를 섰고 그리고 이제 정말 우승하고 싶었는데 이번에 또 아쉽게 2등을 하게 됐는데 그래도 바이탈리티 팬분들이 와가지고 2등까지 할 수 있었다고 생각을 하고요. Jeondding staying until 2030 is a huge statement for us. So it's not only 1 year, 2 year, we actually extended him to 2030. It's making me extremely proud and I hope the community also very happy. C'est un excellent signe pour le versus fighting. Ça montre qu'on peut recruter des joueurs pour du long terme et pas juste pour un EWC par exemple, comme certaines structures ont fait. Donc je pense que c'est aussi un excellent signe pour la FGC on va avoir des structures qui vont miser de plus en plus sur la FGC. On manque en fait d'infrastructures ou même de ligues ou de formats qui permettent de pérenniser ces activités-là. Donc en fait, les équipes et les joueurs ont beaucoup à faire ensemble pour pérenniser cette activité. C'est pour ça que Vitality qui annonce jusqu'en 2030, c'est chouette. Et aussi un truc qui est très important avec Jeondding et quelque chose que j'ai découvert avec lui quand il est arrivé chez Vitality, c'est que c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec la structure, qui est très volontaire et qui n'hésite pas en vérité à se rapprocher de Vitality, des Ultras, etc. pour dire en fait, oui, je suis un joueur que vous pouvez suivre, mais je suis aussi un humain qui a envie de vibrer avec vous en fait. Donc moi j'aime beaucoup cette décision, il y a très peu de décisions, c'est très rare d'avoir une décision comme ça, de prolonger jusqu'à une date, on va dire aussi loin dans le futur. Moi je m'en réjouis et j'espère que ça va ouvrir effectivement la voie à d'autres structures françaises ou même internationales à prolonger des joueuses le plus longtemps possible. Et maintenant qu'on a découvert ce milieu, on a aussi envie de s'inscrire sur la durée et d'envoyer un signal aussi à tous les joueurs versus fighting qui seraient tentés de nous rejoindre plus tard ou sur lesquels on pourrait être intéressé que on est là pour longtemps, on est là pour durer et on est capable de soutenir des joueurs de classe mondiale, on va dire, sur la durée. 그리고 제가 할 수 있는 거 최선을 다했고 오늘은 아슬란 선수가 정말 잘했기 때문에 이겼다라고 생각을 합니다. 그리고 어차피 내년부터 또 리그가 또 많기 때문에 또 우승할 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 최선을 다하겠습니다.